10 million bu ma nekk di wax mini. Right? Ñaari wax yu confusing yi from the two ministers yi. Xam nga fan la ko gaay wax? Coffee time on Peter Gomez. So basically, this is just crazy. So on 27th of May, 27th of May, bu yàggut bii nii, not long ago, Sillah kii nii ñëw Ebrima Sillah ñëw mu wax ne no donor will give you money to be able to pay for the salaries of SOEs. Loolu la Ebrima Sillah wax. Just this 27th of May. But ñun nag ñu ne lii dañ ko xool bu baax. Ñu gestu ñu xool ba 11th March. All the way back 11 March, just 2 months back, Minister Keita, Finance Minister Bisi Bopam, mu ñëw mu wax ne, in fact, and I quote, in fact, last year we had an extra 10 million US dollars from the World Bank because we pleaded with them for a social package for Gamtel and Gamcel staff. Mu leer na, same platform la gaay ñëw, fii su waxee si left side of the mouth, the other one mu ñëw mu wax from the right side. But you know who I tend to believe more though between them, Flex? The Minister of Finance, Keita. Of course. Yeah, he seems to be more upright than Nyom Nyep because I remember even the ports situation. Ebrima Sillah daf doon danga mu ne ñoom ports bi they are doing perfectly fine nekkuñ di lose any kind of money ñoom dañ fa gis ne rek this is a better opportunity. Waaye bi Keita ñëwee dafa wax outright ne agree na because kooku daf ko ne ko foog naa Peter Gomez moo ko doon laaj bu daf ko wax ne ko su fekkee ne everything is going well leen nan moo tax ngeen a jël yii nii di ko jaay ak yooyu mu ne dañ dee egga su fuñ dee toolu bi nga xam ne they don't have a choice because seen nekkuñ di manage things properly so basically moom he put it on the table so si man moom li mu wax laa dee gëm hopefully nag xam nga anybody ko xamee ne professional la te yow Juka you are professional xam naa la liggéey naa ak yow for a while for years and te maintain nga musuloo nekk on professional person so yow you know how projects work Ebrima Sillah with all due respect I'm sorry man dama nekk a journalist man I studied journalism but dama study civil engineering nag tabax kër tabax moto tabax tali laa xam te def naa ko Angleterre for 5 good years you cannot be a minister of transport and works as a comme nga nekkoon journalist rek possible ut Gambia rek la am fan minister of transport and works fekk yow journalism expertise rek nga am naka moo tax mu nekk di wax moom xam nga lu mu xam moo nekk wax waaw to give the narrative loolu la xam loolu messaging loolu mu la xam why su ñëwee si how things are really working comme tabax yëfi tali nii or pour mu ñëw mu wax contracteur ne hey tali bi lu tax is it that basal bu ma nekk di gis nii dafa over la low or ne please I want you to conduct test here there I passed suma moto bi dafa romba fii nii maa ngi gis ne tali bi mu ngi xaw a wàcca suuf tuuti dama bëgg ngeen check place bi loolu ku xamee ne dafa dem liggéey def yëfi civil engineering def yëfi tabax moom rek moo la ko mun a wax there is no way Ebrima Sillah is out of his depth I'm sorry. Let me ask you for Gambia Post Authority. Speaking of Ebrima Sillah and tali before nga Jurifa because you're jàng civil engineering quickly how do you see the fact that they spent let's say $79 million on a 22-kilometer project road. And then the Baton Hardin Highway, that one is actually $100 million for 22 kilometers. And then they had another 40 million. So altogether, $140 million for 22 kilometers, making it $4.5 million per kilometer. Baton Hardin Highway, yow gis nga ko. Ba pare gis nga OIC project bi road ci fa nekk 22 kilometers boobu they spent $3.5 million per kilometer. Lan nga mun a wax si loolu? So kilometer per road daf dee mun a ute pricing bi and I'll explain fan la dee mun a change comme the number of lanes. So 1 kilometer of road su dee 2 lane la right so bëggee 4 lane xam nga ne you're almost doubling the price. Yaa ma understand
So they But three lanes. give us the context of the OIC and the OIC. So now just try put fata pah you guys bugan duga. Wow, okay. so what topic di nga gis naka lay fatahe pahi fu guy di wara buga try pour duga. Because of make good sense. Moy dega mo neka lo wax mo am amut lu guy di wax make good sense. Differences we fan la de muna am moy depending on the size of the road. So waruta am major differences lolu make good sense. Come the difference come the main issues moy ne lan mo ñew ak tali bi. Because of tali si bopam rek nekut mbir mi dafa am pour am drainage te drainage dang de muna am manhole mu am fo xamene mu si nek mu ngi nek underground ya ma understand ya ba pare ñu tam am yeneen drainage fini just pour joxe different prices yi bobu mo gëna cher ba pare ñun am neen luñ dé def Gambia moy open drainage fu la gaay de sani mbalit yi yépp si side bi xawma na gis ngeen ko si side gis nañ ko melni bi ne wa gis nañ ko melni bi nekk turntable comme drainage bi foofu la war di dem so drainage ak tali bi si boppam ak furniture daf dee mën a am furnitures comme mooy nekk street lights yi ak yooyu noonu ñu dee def si digga yooyu noonu yëpp tamit they are part of the furniture so loolu yëpp waruta different the only difference lu dee prices wise the only difference moo dee nekk comme su dee benn bi so ma mu ne wax ne tali bi 6 lane la moo tax mu seer mun naa laa déglu waaye the same lanes or the same number of lanes ba pare prices bi war a different loolu warut a happen xaw man daa jox na an idea comme like si man daal lu gaay di def taxawut the kilometers shouldn't be so different the only difference that I can agree moo nekk ne su dee tali bi because of mun ngaa dugal lu bari si tali léegi sax smart roads am na abroad there are smart roads wow so I think clearly lu gaay di def make good sense and when you see the contrast ñu ngee ñëw Sonko dinañ la jël Jallow xam naa ne dinañ la switch because xam naa yaa ngi Gambia sa seen network yi mooy loolu waaye kii nii Flex before nga dem when you look at the project the Talib's road project bi nga xam ne moom la gars yi di block dinañ waxtaan loolu si kanam si show bi gars yi di block is basically 15 kilometers of road plus 5.4 kilometers of drainage, right? Then mom nge spend actually $4 million. And two bridges. And two bridges. And 2 bridges in Bakau, yeah. Mom nge spend $4 million, right? Lola project Lola what I spend. And then you, on the contrary, you look at the OIC project, it's probably going to be similar roads. Even like you said, even if it's double lane or whatever, they've spent $79 million on a 22 kilometers road. So that's a significant difference in terms of expenses. $4 million for 15 kilometers. Forget the extra stuff, furniture, but just $4 million for 15 kilometers. Kii mu ne mom dafa spend $79 million te mom 22 kilometers ak la mona am. It's a huge difference. Yeah, it's a huge difference. Xam naa ne for council roads, definitely they're not cheaper because of normally the way it works, Gambia, I'm speaking about Gambia specifically. The NRA, National Roads Authority, ñoom ñoo nekk in charge of the main roads. Ba pare dafa am lu ñoo or feeder roads. Councils yi ñoo war a nekk in charge of those, but obviously government moo ko dee dugal. Ba pare some councils yi mostly amun doole pour dugal loolu te soo xoolee most of those roads come soo xoolee Bijulo for example some loolu that should be an example of one of those roads xam nga Bijulo am na tali bu duga si biir Bijulo noonu génn fële ne le Sukuta waaw façon roads yooyu noonu are what I believe the councils will be having ba pare moo tax ñu oo ko feeder roads because it feeds off the main road OIC road so difference dina war a am man mun naa just def a very quick check ba pare I will send it to you so loo waxoon moo nekk 72 million right 79
79 for 22 kilometers. Check and see that rationalized. And then I can send you something. Shiron, 79, and then the other one, 79 for how many kilometers? 22. 22. Okay. Yeah, and then the other one is 15.4 for 4 million plus the yeah. Okay, no problem. I'll do some checks and see. But difference, you know what I want the difference be what yeah. You shouldn't be that far. Let us know then after the next video. Actually,